اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت: دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فاقبل حسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي. قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك وخاق تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي. قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فاقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي. قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم آتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي. قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وعوما بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم.
إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبألها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله خما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک بار اور بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرزا دبیر کا ایک سلام پیش کرتا ہوں. کون قائل تھا سلامی کے جنا اور بھی ہے؟ کون قائل تھا سلامی کے جنا اور بھی ہے؟ کربلا دیکھی تو ہم
سمجھے کہ ہاں اور بھی ہے۔ کون قائل تھا سلامی کے جنا اور بھی ہے۔ نام شبیر پہ بے ساختہ گریا ہونا، نام شبیر پہ بے ساختہ گریا ہونا، بعد کلمے کے یہ ایمان کا نشان اور بھی ہے۔ کربلا دیکھی تو ہم سمجھے کہ ہاں اور بھی ہے۔ صدقے اس دل کے جو ہو حب علی سے آباد، صدقے اس دل کے جو ہو حب علی سے آباد، اس سے بہتر کوئی دنیا میں مکان اور بھی ہے۔ کربلا دیکھی تو ہم سمجھے کہ ہاں اور بھی ہے۔ برچھیاں مار کے اکبر کو پکارے آدھا، برچھیاں مار کے اکبر کو پکارے آدھا، شہ سے پوچھو کوئی فرزند جواں اور بھی ہے۔ کربلا دیکھی تو ہم سمجھے کہ ہاں اور بھی ہے۔ لا کے شش ماہ کو ہاتھوں پہ پکارے مولا، لا کے شش ماہ کو ہاتھوں پہ پکارے مولا، نظر حق کے لیے یہ غنچہ دہاں اور بھی ہے۔ کربلا دیکھی تو ہم سمجھے کہ ہاں اور بھی ہے۔ بال کھولے ہوئے لاشیں پہ جو آئیں زہرا، بال کھولے ہوئے لاشیں پہ جو آئیں زہرا، کھل گیا حر پہ دمے نزع کے ماں اور بھی ہے۔ کربلا دیکھی تو ہم سمجھے کہ ہاں اور بھی ہے۔ ہتھ کڑی بیڑیاں پہنا کے عدو کہتے تھے، ہتھ کڑی بیڑیاں پہنا کے عدو کہتے تھے، دیکھ بیمار ابھی طوق گراں اور بھی ہے۔ کربلا دیکھ کے ہم سمجھے کہ ہاں اور بھی ہے۔ نیلے رخسار پہ کانوں سے لہو ہے جاری، نیل رخساروں پہ کانوں سے لہو ہے جاری، گردن بالی سکین
ناپنشاں اور بھی ہے، کربلا دیکھی تو ہم سمجھے کہ ہاں اور بھی ہے، کون قائل تھا سلامی کے جنا اور بھی ہے۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوات۔ My brothers and sisters, visualize a cold cellar where the only luminance is the broken stream of sunlight crossing the narrow cleft in the wall. And within this narrow cleft, in this sight, is a little girl with her arms locked in chains, embracing what seems like a bruised head. She wants to cry, but halts the instant she sees the blue lips of her father move. She places her tiny hand gently on these lips, sealing every wound on his face. One by one, laying upon it kisses. But how can a father caress his darling to show his affection to this 5-year-old when his body lays trampled by horses? No arms, no legs, no torso. Sakina, a second Abiha, for she reads her father a lullaby as she brings his head closer and closer to her chest. Father, she whispers, I do not complain of my thirst. I do not complain of my swollen arms. I do not complain of my torn earlobes. Father, my dear, I simply wish to let you know that life without you is painful and sore. Salawat. میری آنکھوں میں جو کربل کا ہے منظر میں بتاؤں کیسے، میری آنکھوں میں جو کربل کا ہے منظر میں بتاؤں کیسے، جلتے خیموں سے سکینہ کی صدائیں میں بتاؤں کیسے، تیرا لاشا بے گور و کفن پامال ہوا تنہا دشت میں، جلتی رہتی نیزے پہ سر وقت اثر میں بتاؤں کیسے، میری آنکھوں میں جو کربل کا ہے منظر میں بتاؤں کیسے، عباس جلی کے بازو کٹے، مشک بھی چھدی پانی نہ ملا،
تیر لگا آنکھ میں اور زیں سے گرے، میں بتاؤں کیسے؟ میری آنکھوں میں جو کربل کا ہے منظر، میں بتاؤں کیسے؟ یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے، تم ہی بتاؤ اب مبشر۔ تشنہ گلے پہ خنجر چلے، خون ناحق میں بتاؤں کیسے؟ میری آنکھوں میں جو کربل کا ہے منظر، میں بتاؤں کیسے؟ بواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک بلند ترین صلوات۔ انور کمال الہبادی کا ایک کلام۔ اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ اس چھوٹے سے سن میں یہ ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے، خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے۔ میں تم کو بلاتی رہی، تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئی بعد عصر لعینوں کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ۔ پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر، کہتا تھا نہیں دوں گا میں فوجوں کو پلا کر، جب شمر لئی کر چکا سہراب یہ لشکر، دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر، تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ۔ ایک جام ہوا شام غریباں میں میسر، وہ کوزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر،
تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دلبر، شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر، اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا، پیاسی ہے سکینہ۔ ایک رسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے آدھا کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کوفہ، اور اس پہ مصیبت یہ تھی خود چھوٹا تھا میرا، اٹھتی تھی جو پھوپھیاں تو گلا کھچتا تھا میرا، گردن کا میری زخم چچا دیکھنے آنا، پیاسی ہے سکینہ۔ جس روز سے اصغر کو ملا بابا کا سینہ، اس روز سے امو نہیں سو پائی سکینہ، اس حال میں جاؤں گی میں کس طرح مدینہ، آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینا، جاگی ہوں بہت آ کے چچا مجھ کو سلانا، پیاسی ہے سکینہ۔ گھر لوٹ کے جاتے ہیں ہر ایک شام پرندے، قسمت میں میری لکھے ہیں زندہ کے اندھیرے، کب تک میں جیوں گی یوں ہی اشکوں کے سہارے، لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے، ہوگا نہ میسر مجھے گھر لوٹ کے جانا، پیاسی ہے سکینہ۔ انور یہ صدا پرچم عباس سے آئی، میں بھول نہیں سکتا سکینہ میری بچی، کاٹے گئے بازو میرے مجبور تھا بی بی، مشکی ظالم میں ہے لگا دیکھ لے بی بی، پرچم کا میرے کام ہے دنیا کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دیگر بآواز بلند صلوات۔ نسخہ ہے صحت جاں ہے اسی عطار کے پاس، نسخہ صحت جاں ہے اسی عطار کے پاس، چلو اے چالا گرو عابد بیمار کے پاس،
کربلا کے وہ جگر سوز مناظر یا رب، تاب اظہار کہاں ہے لب گفتار کے پاس۔ عرض کربل میں یہ کس رنگ کی شب آئی ہے، عرض کربل میں یہ کس رنگ کی شب آئی ہے، یہ قیامت بھی تھی اسی چرخ ستمگار کے پاس۔ اب نہ قاسم ہے نہ عباس، نہ اکبر نہ حسین، اب نہ قاسم ہے نہ عباس، نہ اکبر نہ حسین، کوئی بھی تو نہیں سجاد دل فگار کے پاس۔ ہائے وہ لوٹ پڑی کچھ بھی تو باقی نہ رہا، اب تو چادر بھی نہیں ہے زینب خوددار کے پاس۔ آنکھ پتھرا گئی کربل کے اسیروں کے قریب، سامعہ مر گیا زنجیر کی جھنکار کے پاس، اور چل دیے کہہ کے یہ شبیر، اور چل دیے کہہ کے یہ شبیر کے عابد کے سپرد۔ قافلہ جمع ہے اسی قافلہ سالار کے پاس۔ اب تو دنیا میں اندھیروں کے سوا کچھ بھی نہیں، اب تو سورج ہے اسی مطلع انوار کے پاس، اور اب تو ہے اہل سفینہ کی حفاظت کا شرف اسی کشتی اسی لنگر اسی پتوار کے پاس۔ اب یہی ذات ہے ناموس رسالت کی امی، اب یہی ذات ہے ناموس رسالت کی امی، اب یہ شعبہ ہے اسی صاحب کردار کے پاس، اور سرسرے جوڑ یزیدی سے نہ یہ شمع بجھی کہ اجالا تھا اسی شعلہ بیدار کے پاس۔ صلوات۔ Mu'mineen, a Surah Fatiha is requested for all marhumeens of Bani Majlis. بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل Muhammad. Mu'mineen, our today's speaker is not foreign to the city of Atlanta or the Shia community here. Shaikh Shariff Ali, he is originally from the city of New York. He studied political science and history at JCSC. His religious studies spans over 10 years. And among his other duties, he now teaches at the Islamic Seminary, mashallah. He is the leader of the Jum'ah prayers for the last 12 years, primarily working out of Masjid al-Rasul and also covering the Jafri Center and other centers as required and needed. He has been residing in the city of Atlanta for over 18 years and serving the community here, mashallah. And whenever we invite him, mashallah, he is so generous and kind to actually accept our invitation. With your loud salawat, I would request Shaikh Sharif Ali to recite tonight's majlis. Bar Muhammad wa Ali Muhammad salawat. Inshallah, I would like to request, inshallah, everyone to please recite Surah Fatiha, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على كريم ختيم ونبي المرسلين سيد الأولين والآخرين شفيع المسلمين رحمة للعالمين أبو كاسم محمد ولي الطيبين الطاهرين المعصومين صلى الله محمد وعلي محمد صلى الله عليك وعلى أهل بيتك مظلومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا عبد الله يا شهيد يا شهيد يا مظلوم يا قريب كربلاء يا ليتنا كن صادتين فنا فوزا عظيما صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. Let me first begin by offering my heartfelt condolences to the Imam of our time, Imam Muhammad al-Makti, Ajal al-Fajr Sharif. On the shahadat of Imam Zainul Abidin, alayhi salatu salam. One day is not enough for such a extraordinary personality as Imam Zainul Abidin. So we offer our heartfelt condolences to the Imam and to all of you and to all of our brothers and sisters worldwide. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. The praise is Allah's. Those who speak cannot adequately express his true praises, nor those who try to count, number his favors or blessings, nor those who try to dive into the inner recesses of his knowledge can reach the depths. I openly bear witness that there is no God but Allah, and that he has no partners and no associates, but he is absolutely alone, without the feeling of being lonely. And also openly bear witness that Muhammad ibn Abdullah, Allahumma salli ala Muhammad, that he is the servant of Allah Azza wa Jalla, he is his messenger, and he is the seal of all the Anbiya. And also openly bear witness that Amirul Mu'mineen, Imam Ali, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, that he's in fact Wali Allah, and that he's also Hujjatullah. He is Allah Azza wa Jalla's proof here on this earth. We thank Allah Azza wa Jalla for giving us the tawfiq, alhamdulillah, to come out, mashallah, tonight for the Majlis of the Imam. We thank Allah Azza wa Jalla that he has invited us and that he has chosen us to be people that continues the dhikr of Ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Many people are in a state of ghafla. They are in a state of negligence, or they just have forgotten. But alhamdulillah, it is a blessing, mashallah, that he have chosen you and I and others to remember the tragedy that happened and took place to Al Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Inshallah, tonight, inshallah, we're going to discuss
the Shahada of Imam Zainul Abidin alayhi salatu salam, we're going to do it through the medium of one of the documents that he have left here for us. We are told that Imam alayhi salatu salam left two valuable treasures for us. One is the Sahifa Sajadiyya, okay, alhamdulillah, right? And that other document is the Risalatul Hukk, okay, or the Treaties of Rights, okay? So inshallah, through that prism, through that medium, inshallah, we will discuss, inshallah, ta'ala, Imam, and inshallah, we will see if time permit, how many of those rights. There are 50, some translations is 51. We're not going to do that tonight, but inshallah, we'll do it through, inshallah. Salli Allah Muhammad wa ali Muhammad. You know, the first right, the first haqq that Allah Azza wa Jalla has, and this is what Imam alayhi salatu salam says, okay, is haqqullah, or haqqullahu akbar, or the greatest right against us as human beings is that against Allah has against us is to worship him and to not associate any partners with him, right? So Imam alayhi salatu salam, he goes on and he elaborates, okay, a little further about this particular right. And he says the greatest right of Allah Azza wa Jalla against you or against us is that you worship him without associating anything with him. And when you do that with ikhlas, when you do that with sincerity, he has made it binding upon himself to give you sufficiency in the affairs of this world and in the akhirah. Salli Allah Muhammad wa ali Muhammad. You know, Allah Tabaraka wa Ta'ala, he has honored the human being with tawheed. He have honored the human being by making us, those of us that are muwahid. We are monotheists. Okay, we believe in the oneness of Allah Azza wa Jalla. And it is not befitting the human being to worship anything other than Allah. If a person worships anything other than Allah, he has lowered himself. He has not raised himself. Okay, Allah Azza wa Jalla has raised us and honored us with tawheed. Okay? And we are in the ubudiyah of Allah Azza wa Jalla. We are in the slavehood, the servitude. Our servitude is only to Allah. You see? Why? Because he is the creator and the designer of this entire creation. No one else is worthy of praise than Allah Azza wa Jalla. But look at Imam Zainul Abidin alayhi salatu salam. You know, he's given the name Zainul Abidin. We are told in the narrations in the ahadith that he gets this name from his blessed grandfather, the Holy Prophet Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yes, 10 years before Imam Zainul Abidin would be born, Rasulullah prophesied that he would have a grandson, that on the day of Qiyamah, okay, in the Akhirah, Allah Azza wa Jalla will call. There will be a voice that calls out and say, where is Zainul Abidin? MashaAllah. And he said, that would be one of my grandsons. Salli Allah Muhammad wa ali Muhammad. And he told Jabir this. You know, many times we hear about the story of Jabir, okay, in terms of Imam Muhammad al-Baqir, alayhi salatu salam, that, you know, he told Jabir, he said, you're going to live a long time. Okay, you're going to live a long time, and you're going to reach my grandson, okay, Muhammad al-Baqir. His name will be Muhammad like mine, okay, and his title, his liqab will be Baqir, one that will split open the knowledge and get a deep knowledge, right? But he also told Jabir about Imam Zainul Abidin, alayhi salatu salam, which was the father of Imam Muhammad al-Baqir. Salli Allah Muhammad wa ali Muhammad. The opponents, the enemies of Allah Azza wa Jalla, the enemies of the Ahlul Bayt alayhi salatu salam, they portrayed their covering with Allah Azza wa Jalla. You see?
They traded their ubudiyah of Allah to do the servitude of man, Ya Allah, because of their hubbul dunya, because of their love of the hayatul dunya, this material world, okay? And as a result of that, they have doomed themselves to the hellfire, you see? Because of themselves trading themselves with the creation over the creator, you see? And so we don't have a right to worship anything other than Allah Azza wa Jalla. We know by looking and studying the life of Imam Zainul Abidin, alayhi salatu salam, we see that this was a person that was totally absorbed in the ibadah to Allah. Totally absorbed, mashallah. Totally captivated by Allah Azza wa Jalla's majesty, you know? And he demonstrated this throughout his life. But we see those that would come against Imam and come against his family, okay? They were those that they traded, okay, the servitude, to do the servitude of man. And so Imam alayhi salatu salam, he goes on and he mentions the second right, hakul nafs, okay? The right that our nafs have over ourselves, okay? And the Imam alayhi salatu salam goes on and he says, the right of your nafs over you is that you employ it in obeying Allah. And then you deliver to it, to the tongue is haq, is right. And to your hearing is right. And to your hand is right. And to your legs is right. And to your stomach is right. And to those instruments that help produce life, also it's right. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Allah Azza wa Jalla, Imam alayhi salatu salam says, this only can be done by seeking the pleasure of Allah. Seeking Allah's help and his pleasure in order to be able to control these instruments that he has given us. Many people, we don't know why Allah gave us these hands, okay? Many people think that we have these hands, we have these eyes, we have these ears, right, to do whatever we want to with them. They don't belong to us, okay? It is our manna, okay? It is a trust, okay, that Allah Azza wa Jalla have given us, have entrusted with us, but we must use these tools, these instruments, okay, to get closer to Allah, to gain perplexity to Allah, to gain nearness to Allah Azza wa Jalla. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Imam goes on and he mentions hakul lisan, okay, or the right of the tongue. What about the tongue? Do you know the Holy Prophet Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad? He says that the tongue is a small piece of flesh in the mouth, but it has powerful effect. Huh? The tongue can cause someone to smile and be happy, and it also can cause someone to cry, to be sad, right? How do we use this tongue that Allah Azza wa Jalla have entrusted us with? You know, sometimes just think the things that come out of our mouth sometimes. Ya Allah, okay? Do we think before we speak, or we just let it fly? Because once it comes out, we can't bring it back. Imam Ali alayhi salatu salam tells us, Amirul Mu'mineen, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. He said, man is hidden under his tongue. As long as you don't speak, nobody knows who you really are until you speak. What are you speaking? How are you speaking? Huh? So Imam alayhi salatu salam, he goes on and elaborates about hakul lisan, or the right of the tongue. Imam alayhi salatu salam says the right of the tongue is that you consider it too noble to engage in obscenities with it. Okay? And accustom it to good and reform from any meddling in which there is nothing to be gained. And express kindness to people and speak with people and speak well of people.
This is how Imam alayhi salatu wasalam tells us that we should use our tongue. Okay? We should not be engaged, also, we should not be engaged in ghibah. Okay? Allah didn't give us that tongue, didn't give us this tongue for that. He didn't give us this tongue to perform and to say bad words and use bad language. Okay? How did Imam Zainul Abidin, alayhi salatu wasalam, how did he use his tongue? Allahumma salli ala Muhammad. Imam used his tongue in tasbih. He used his tongue in the glorification of Allah Azza wa Jalla. He used his tongue in opposing the oppressor and helping the oppressed. Imam Zainul Abidin used his tongue in reciting the munajat, mashallah, those whispered prayers. He used his tongue in reciting munajat muhibbin, or the whispered prayer of the lovers of Allah. He used his tongue in reciting the whispered prayers of the devotees to Allah Azza wa Jalla. He used his tongue in the whispered prayer of those who remember Allah Azza wa Jalla. This is how he used his tongue. There's another way Imam Zainul Abidin alayhi salatu wasalam used his tongue. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. When he was brought from Karbala to Kufa in the presence of Ubaydullah ibn Ziyad, lanatullah alayh. When he was brought in his presence, and when the governor looked and he said, "Who is you?" And he says, "I'm Ali ibn Hussein, alayhi salatu wasalam. That's who I am." He said, "No, you can't be Ali. Allah killed Ali in Karbala." Imam Zainul Abidin said, "No, Allah didn't kill Ali in Karbala. The people killed him. Allah didn't kill him." He said, "What they did, they killed my brother, Ali Akbar." So the governor, again, he says, "No, Allah killed your brother." Imam Zainul Abidin alayhi salatu wasalam, Allahumma salli ala wa Muhammad. Look at the shujat. Look at the courage, the bravery of Imam, standing up in the face of the tyrant. He know who he is. He know the blood that's on his hand. And what did he say again? When the governor said, "No, Allah, for the third time, Allah killed your brother," Imam said, "Allah did not kill my brother." He says, and then he recited a verse from the Quran. He says, Allah Azza wa Jalla says in the Quran, he takes the soul, okay, of those that died. Doesn't kill them. Ibn Ziyad looked at Imam. He says, "You mean to tell me you still have the strength? You still have the courage to resist me?" He said, "Take him out and cut his head off. Kill him." Zainab, Lady Zainab, salamullah alayha, she covered him with her body and said, "No, you can't kill him." You know what Imam said? Imam said, "Oh, aunt, please step to the side. I will deal with this tyrant." Imam Zainul Abidin, alayhi salatu wasalam, yes, our Imam, he said to him, he said, "You think you can instill fear in us with death?" He says, "Shuhada is our inheritance. It is a karama from Allah Azza wa Jalla." MashaAllah. This is how Imam Zainul Abidin alayhi salatu wasalam used this tongue that Allah Azza wa Jalla gave us, you and I. This is how he used it. MashaAllah. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Imam goes on, alayhi salatu wasalam, he talks about Hakul Sami, or the right that our hearing has over us. MashaAllah, you know, many times people talk about the art, okay, of balagh, okay, the art of speaking.
but there's also an art in listening. Allah Azza wa Jalla have given us 2 ears and 1 mouth. We should be listening more than we talk. And then what are we listening to? What are we allowing to go into our ears? Because our ears is a doorway that the shaitan uses to enter into the body, into the mind and the soul of the people. So Imam alayhi salatu wasalam tells us how you should use these faculties. How should you use these? We don't know what they're here for. Okay, Imam has given us the correct understanding of how we should be using our hearing. And Imam alayhi salatu wasalam goes on, he says, the right of your hearing, that your hearing has over you, is that you keep it pure from listening to ghibah, okay, listening to backbiting, people that's starting fitna. Give you an example. Someone was talking about Imam Zainul Abidin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Imam didn't know that the person was talking about him, or he was, as the young folks would say, hating on him today, right? But the brother came and told him. He said, Imam, the guy over there, he was saying something about you. This is what he said. You know what Imam said? Imam said, he shot the arrow, but you made sure it hit me. By coming and carrying that to me, I wouldn't have known it. Okay, but you brought it to me. You see? How are we using our hearing? Huh? Now, many times, if you're on the computer, or you're in the stores, or you're in the car, whatever, you have this music come on, right? The lyrics in some of this music is worse than the music. It is calling you away from Allah Tabaraka wa Ta'ala, okay? It's making you forget, taking you away, playing with your imagination, putting thoughts and desires in your mind to take you away from Allah. Remember what the shaitan said. He's going to use everything to make sure as many of us as possible go where he's going. And this is one way that he uses. Now let me tell you how Imam alayhi salatu wasalam, how did he use his hearing? On the plains of Karbala, after all of the shuhada had returned back to Allah Azza wa Jalla, okay? All of them had left, except his blessed father, Imam Hussein alayhi salatu wasalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And Imam calls out, is there anyone to help? Is there anyone that will help the family of the Holy Prophet Muhammad and gain Jannah? Is there anyone to help? In the condition that Imam Zainul Abidin alayhi salatu wasalam was in, lying there in the tent, so sick and so weak, he couldn't even hardly stand. When he heard the call of his father, he said to his aunt, Zainab, he says, oh, Aunt Zainab, please bring me the walking stick, a cane, and bring me the scythe, bring me the sword. And she says, why do you want this? Bring it to me, please. He is the Imam. He has to be obeyed. She goes, she gets it, she brings it back to him. Imam alayhi salatu wasalam struggles out of the bed, and he stands himself up with the cane, and he grabs the scythe, the sword, and he's going out of the tent. And as he's going out of the tent, Zainab says to him, what are you going to do? He said, I'm going to help my father. He says, I'm going to help my father. Imam Hussein alayhi salatu wasalam happened to turn around. He caught the glimpse of his sons coming out of the tent, and he hollered back to his sister. He says, oh, Zainab, he says, get Ali back inside because they're going to cut my line. They're going to cut my line off, meaning they was going to kill every single male that was related to Imam. And Imam said, he said, please get him back inside. And she managed to get him back inside.
That's how Imam Zainul Abidin, alayhi salatu wasalam, used his hearing. MashaAllah. We come to Hakul Basir. What is the right of our eyes? What is the haq that our eyes have over us? Imam alayhi salatu wasalam says, the right our eyes have over us is the right of the sight is that you lower it before everything which is unlawful to it. Okay? And when you look at anything, you take heed of it. Okay? So Imam alayhi salatu wasalam said, okay, we have these eyes, but these eyes are not to be used, okay, to look and to view haram. To view things that's going to take us further away from Allah Azza wa Jalla. No. These eyes should be used to gain closeness to Allah Azza wa Jalla, to do good, right? You see, not to do wrong. Now, if you look and you examine, mashallah, what happened was another question that was asked to Zainab, salamu alayha. And she was asked, give you an example, how she used her eyes, okay? How did you find, the question was asked, how did you find how Allah dealt with you and your brother in Karbala? That's what he asked Bibi Zainab, salamu alayha. You know what she said? She said, I saw nothing but beauty. Huh? Subhanallah. Salli Allah Muhammad wa ali Muhammad. What do you mean, Zainab? There's blood there in Karbala. There's bodies there in Karbala. The people have been decapitated in Karbala. How is it that you see beauty? Allah Azza wa Jalla allowed her to penetrate the veils of this dunya. MashaAllah. She saw the beauty in the obedience to Allah Azza wa Jalla. Huh? Sacrificing everything for Allah Azza wa Jalla. In total obedience to Him, in spite of whatever happened to him. Okay? In spite of whatever happened to the shuhada, physical body. You see? As they mentioned in the Quran, when they were challenging Musa alayhi salatu salam. And when they found out that Musa was dealing with haqq and they were playing with magic, they fell down in sujood. When they came out of sujood, what did they say? They said, we bear witness to the God of Musa and Harun. And Pharaoh said, be sure I will kill you. I will cut your hands and feet off from opposite side. And what did they say? They said, you only can kill our physical bodies, but not our soul. Huh? So the shuhada, as Allah Azza wa Jalla have said in the Quran, they never die. They never die. In fact, Allah Azza wa Jalla has put a restriction on our tongue. He says, don't even say that the shuhada is dead. In another verse, Allah Azza wa Jalla says, don't even think that they're dead. So one verse, Allah Azza wa Jalla says, don't say that the shuhada is dead because they are alive, although you don't understand how they're living. Another verse, Allah Azza wa Jalla says, don't even think. So externally and internally, Allah Azza wa Jalla has forbidden us to even say that they're dead. Because they are alive. Death, dear brothers and sisters, okay, in Islam, is only a vehicle that transports us from this physical world into the akhirah. What did Allah, what did Imam Zainul Abidin, mashallah, what did his blessed father, Imam Hussein alayhi salatu salam, say? The night of Ashura. What did he say? He told his companions, he said, look, you can go, they only want me. But if you stay, just be clear, you're not walking off of this field tomorrow. But don't worry, death is only a bridge used to pass over from this world to the next. Subhanallah. That's it. You know? Imam Zainul Abidin alayhi salatu salam, he describes death, he said to a believer, it's like taking off some dirty clothes and putting on some new ones. Alhamdulillah. You know how you feel? MashaAllah, you put on a new garment. Huh? That's death. Death is not the end of life. It is the beginning of the real life.
Okay? Our sensations, whatever we experience in this world, be it good or bad, is intensified in the next world. See? Salli Allah Muhammad wa ali Muhammad. Imam alayhi salatu salam, he goes on, and he mentions Hakul Yad. Hakul Yad, the right that our hands have over us. What is that? Imam alayhi salatu salam says the right of the hand is that you stretch it not towards that which is unlawful to you. That's what Imam said. These hands are not made to be stealing, robbing, killing, hurting people. That's not why Allah gave us these hands, entrusted these hands to us. Now, when you look at Imam alayhi salatu salam and you study his seerah, you see what did he do with his hands? What did Imam Zainul Abidin did with his hands? We're told that Imam every night, one thing that he would do, he would fill sacks of food up, sacks of rice, sacks of wheat, I mean big heavy sacks, and he would carry it on his body and cover his face and go through the city of Medina to make sure all of the yatim, all of the orphans, all of the widows, all of the people, okay, that was poor, that was suffering, that they ate for years. This is what he did with his hands. But let's look in Karbala and see what Shimmer did with his hand. Landed to Allah alayh. He slapped the face. Ya Allah, Ya Allah. He slapped the face of Bibi Sakina salamullah alayha. Not only that, he took those hands and ripped the earrings from her ears. That caused her ears to bleed. We're told in the Maktab that he slapped her face so hard that after that day, Sakina spoke with a stutter. Ya Allah. When we look at what they do and what they have done with their hands. Salli Allah Muhammad wa ali Muhammad. The right of the legs. What did Allah Azza wa Jalla give us these legs for? Allah subhanahu wa ta'ala gave us these legs according to Imam. The right that these two legs have is that you walk not with them towards that which is unlawful to you. And you have no escape from standing upon the narrow bridge of the Sirat in the Akhirah. And be careful that you don't slip. That's what Imam said. Do you know, Shimra took his legs and he walked towards Imam alayhi salatu salam and he kicked Imam with his foot, with his legs. Ya Allah. That's what he did with those legs. Allah Azza wa Jalla tell us in the Quran that on the day of Qiyamah, there will be a day where Allah Azza wa Jalla will put a veil over the mouth and seal the mouth of the people, and their hands and their feet will speak against them. What do you think they're going to say? Those feet, those legs are going to say about what he did to Imam Hussein. We're told that on the way to Karbala, on the way from Karbala to Kufa, from Kufa to Sham, that they tied Imam up. They put chains, heavy chains around Imam. And they had him tied up, and the chain was, his hands was tied to his neck. Ya Allah. And they put him on a camel that had no saddle. Every time they put him on the camel moved, Imam fell to the right. They pick him up, they put him back on. The camel moved, he fall to the left. Ibn Ziyad, one of the criminal generals, they go to another one of the generals and he says to him, he says, Ali is slowing us down. He says, Ali is slowing us down. And
we're going to be late and we're not going to be rewarded from Yazid. Do you know what he was told? He said, tie Ali legs to the belly of the camel. So if he falls, it drags him. More than that, we're told every time Imam alayhi salatu salam, he was being hit by these people. Why? They said every time the children cry, if you don't make them stop crying, he said every time we're going to hit you, Ali. And every time they saw the head of Imam Hussein, they cried. They hit him. They come and hit him. One time they hit him on the head with the sword. Ya Allah. Not only that, then they put the iron collar around his neck. But the iron collar, it had iron nails inside of the collar. So if Imam turned his head to the left, it cut him. If he turned to the right, it cut him. If he turned to the left, it cut him. So then when he finally gets into Sham, and they try to take the collar off, they can't take the collar off of him. So they have to cut the collar off of him. But when they cut the collar off him, when they open the collar up, blood gushes out. Because the nails went into the neck of Imam, Ya Allah. We're told that when Imam alayhi salatu salam, when he went back to Medina, people come to him and ask him, what happened? What happened to you? What happened to the family? And some person asked him, he said, what was the worstest part of the whole episode that you was involved in? He said, Sham. This was the worst. Ya Allah. We're told that the Umayyads, they could not stand being in having Imam Zain al-Abidin alive anymore. And they issued the order for him to be poisoned. And now the poison is working in Imam alayhi salatu salam, and Imam is sweating profusely, and he's asked, what is wrong? What's the problem, Imam? He said, the poison. He said, it feels like the whole insides of my body is burning. My organs is burning, mashallah. Finally, Imam alayhi salatu salam get ready to go back to Allah. He straightened his legs out. Ya Allah, he faces the Qibla. He sees that his son, Imam Muhammad al-Baqir, lays his head on him, on his chest. Imam opened his eyes back up, and he starts crying profusely. So his son said to him, he said, Ya Abba, he said, why are you crying like this? He said, because you lay your head on my chest. He said, but do you know who was sitting on the chest of Imam Hussein alayhi salatu salam? Shimmer was sitting on the chest. 13 times he hit the neck. He hit the throat of Imam. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sallallahu alayka ya Aba Abdullah. मोमिनीन ये लुटा हुआ काफिला करबला से रवाना हुआ कूफा और शाम की तरफ। ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और अहले हरम बेकजावा ऊँटों पर सवार है। हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी सकीना सलामुल्लाह अलैहा को एक ऊँट से बांध दिया गया है। ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, मैं नहीं जानता कितनी दफा उस ऊँट से गिरी है। शायद अबुल फजल अब्बास को याद किया हो कि भैया अब्बास, जब तुम घोड़े से गिरे थे तो तुम्हारे हाथ सलामत न थे कि उनका सहारा लेते। ज़ैनब भी उसी तरह घोड़े से गिरी है जिस तरह अब्बास घोड़े से गिरे। अलबत्ता फर्क ये है कि ज़ैनब के हाथ तो सलामत है, लेकिन ज़ैनब के हाथ पसे गर्दन बंधे हैं। सहारा ले तो किस तरह सहारा ले। यकुम सफर अहले हरम की शाम में वुरूद का दिन है। सहल इब्न साद एक सहाबी रसूल है, वो बैतुल मक़दिस से शाम की तरफ आता है। देखता है कि शाम में पूरे शहर को सजाया गया है, तमाम दुकानें बंद है, एक छुट्टी का सा समा है। लोग शादियाने बजा रहे हैं और खुश हो रहे हैं। वो शहर में दाखिल होता है और पूछता है कि आज शहर में ये सभा क्यों है, किस चीज की खुशी बनाई जा रही है। सहल को जवाब दिया जाता है कि एक बागी ने खुरूज किया था और हमने अल्लाह के फजल से उस बागी को कुचल दिया और उस बागी के अहले हरम को कैदी बना के लाया जा रहा है।
اس باغی اور اس کے خاندان کے مردوں کے سروں کو نوکے نیزہ پر بلند کیا ہوا ہے۔ سہل ابن سعد نے پوچھا کہ یہ وہ کون سی شخصیت ہے؟ تو کہا گیا کہ حسین ابن علی ابن ابی طالب ہے، یہ وہ باغی ہے۔ جیسے ہی سہل نے یہ نام سنا تڑپ کے رہ گیا۔ سہل نے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ رسول کی بیٹی فاطمہ کا فرزند حسین ہے۔ لوگوں نے کہا کہ سہل اس وقت شور مت کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری گردن تمہارے جسم پر سلامت رہے تو خاموشی کو اختیار کرو۔ سہل نے دیکھنا شروع کیا کہ قافلہ شہر میں داخل ہو رہا ہے، بیبیاں بے کجاوا اونٹوں پر سوار ہے، اہل حرم کے سردوں کے نیزہ پر بلند ہے۔ سہل جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک سر جو سب سے زیادہ طویل نیزے پر اٹھایا ہوا ہے وہ سر سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کا سر ہے۔ میں پوری روایت نہیں پڑھا، روایت کا صرف ایک حصہ۔ سہل نے دیکھا کہ یہ سر ابا عبداللہ الحسین کا سر ہے جو سب سے طویل نیزے پر بلند ہے۔ سہل نے دیکھا کہ سید الشہداء کے چہرے انور سے بہت زیادہ روب اور دبدبے کے آثار ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک اور نوکے نیزہ پر سر ہے، دیکھا کہ یہ سر ابو الفضل عباس کا سر ہے۔ سہل نے دو سروں کو دیکھا اور گریہ کرنا شروع کیا، اپنے سینے کو پیٹنا شروع کیا، اپنے چہرے پہ ماتم کرنا شروع کیا۔ سہل رو رہا ہے اور گریہ کر رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اہل حرم میں ایک بی بی ہے، اس بی بی کے قریب جاتا ہے اور کہتا ہے السلام علیک یا اہل بیت النبوہ، اے رسول اللہ کے اہل بیت نبوت آپ پر سلام ہو۔ زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہے، کیا جملہ کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ اے اجنبی آج کے اس معاشرے میں تو کوئی ہمیں سلام تک نہیں کرتا، نہ صرف کہ سلام نہیں کرتا بلکہ ہمیں برے القاب سے یاد کرتا ہے۔ تو کون ہے جو مجھے ہمیں اس طرح اتنے عزت اور احترام کے ساتھ سلام کر رہا ہے؟ سہل کہتا ہے کہ بی بی میں آپ کے لالا کا صحابی سہل ابن سعد ہوں، اگر کوئی ہمارے نزدیک میرے نزدیک کوئی خدمت ہو تو بی بی بیان کیجئے۔ بی بی فرماتی ہے اے سہل تم سے ایک خدمت ہے، تم یہ جاؤ اور آگے جو شتر تھامے ہوئے لوگ جا رہے ہیں ان سے کہو کہ ان شہداء کے سروں کو لے کر آگے چلے جائیں اور بیویوں کو قافلے کے پیچھے چھوڑ دے کہ تماشائی ان سروں کو دیکھنے میں محو ہو جائے اور فاطمہ کی دختروں کے بے پردہ و چادر سروں پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ کیا غربت ہے بی بی کی، یہ کون سی مستور ہے، کیا مانگ رہی ہے؟ یہ کون سی مستور ہے، کیا مانگ رہی ہے؟ ہر صاحب غیرت سے رضا مانگ رہی ہے، اسلام کی خدمت کا صلہ مانگ رہی ہے اور پردیس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے۔ افسردہ ہے افلاک سیاہ پوش زمیں ہے، جبریل ذرا دیکھیے زینب تو نہیں ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ يَبْتَلِبُونَ ماتم حسین۔ یا حسین۔ لایا ہوں ترائی سے علم، خون میں ڈوبا، عباس تیرا لاشا میں نہیں، لایا سکینہ، بابا سے میری لاڈلی ناراض نہ ہونا، عباس کا لاشا میں نہیں، لایا سکینہ۔
لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا عباس کا لاشا